ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 4,05,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 4,65,000 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 4,85,000 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। Nous continuerons à accueillir les nouveaux arrivants pour soutenir notre économie et faire croître nos communautés. Immigration is not just good for our economy, it's essential. We can't get by without it. To understand the economic imperative of welcoming newcomers, I think it's helpful to place this in the appropriate economic context. Canada has experienced one of the strongest economic recoveries from the COVID-19 pandemic. We've recovered significantly more jobs than were lost during the pandemic. Our GDP levels are well in excess of pre-pandemic levels. A couple of months ago, we hit the lowest rate of unemployment in the history of Canada. Yet still, there's challenges. Life's been getting more expensive. It's driving up the cost of building projects, and it's hard to find workers. The reality is you don't need to dig into the stats to understand that there was a million jobs available in the Canadian economy. You need to walk down Main Street of any community in Canada. You're going to see help wanted signs in the window. This is the economic context that we're living through right now. Tout cela se produit à un moment où l'immigration représente déjà la grande majorité de la croissance de notre main-d'œuvre. Nous devons continuer à former notre main-d'œuvre nationale, mais il n'est pas possible de répondre aux besoins de l'économie sans faire de l'immigration un élément clé de notre stratégie de croissance. We need more workers in every sector, in every region of the country, regardless of whether it's frontline healthcare workers, truck drivers, home builders, or software engineers. But immigration is not just about addressing labor shortages. It's also about correcting one of the demographic trends that worries me every day. And that's the fact that Canada has an aging population. If you rewind the clock 50 years, you'd see that Canada had 7 workers for every retired person. Today, that number's closer to 3. By 2035, on our current trajectory, it looks like that number's going to be 2. In my part of the country, Atlantic Canada, we're already pretty much there. 2 workers for every retired person. If we don't do something to correct this demographic trend, the conversation we're going to have 10 or 15 years from now won't be about labor shortages. It's going to be about whether we have the economic capacity to continue to fund schools and hospitals and public services that I think we too often take for granted. If we don't address this challenge with more ambitious growth, we know what the outcome is going to be. But the good news is that the recent data that came out just last week from Statistics Canada demonstrates that we are on a better path. We're moving in the right direction with a rate of growth that's extraordinary, including in parts of the country that historically have a lower share of the rate of newcomers that come to Canada, including, again, Atlantic Canada. You might hear a few Atlantic references over the course of my remarks. To put this into perspective, the rate of growth that we're experiencing, the last full year before our government assumed office was 2014. In that year, Canada welcomed 240,000 newcomers. This year, we are on pace to welcome 431,000 new permanent residents as part of our immigration plan. Right now, Canada is growing at a population that is nearly twice as fast as any other G7 economy. There's no question in my mind that we are winning the global race for talent, but I think we can win it by a wider margin if we continue to pursue smart immigration policies, welcome more newcomers, and ensure that we set them up for success after they arrive. That's why I'm so pleased to share today that this year's Immigration Levels Plan will help address some of these challenges that I've outlined,
by setting a new target from 431,000 this year to 465,000 next year, 485,000 in 2024, and 500,000 in the year 2025. These targets are supported by a plan that's going to leverage new tools, not only to get people here, but to meet the specific needs of the Canadian economy and facilitate the settlement of newcomers in communities that have the greatest capacity to absorb them.